Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone, welcome after the vacation. Bienvenue après les vacances. Et pour se réchauffer, on va croquer un petit peu en axométrie, isométrie, certaines formes géométriques. So just to warm it up, we're going to kind of sketch a little bit in isometry and axonometry, geometric forms. So here we go. On y va. Donc maintenant, on peut essayer de dessiner quelque chose, une autre figure géométrique comme ça, isométriquement. So we're going to now try to sketch a bit in isometry, and I repeat the differences. So axonometry is when you start from the square, when you have everywhere 90-degree angle. Isometry is approximately so as a diamond, squeeze the square. And if you have 90-degree here, you add another 45 or so, and altogether make 135-degree. Normally is acceptable also 145. So it's up to the person, but it depends for whom you draw. Of course, isometric drawings, some needs much more perfect, at this angle. And for our purposes, it doesn't really matter. So, donc, isométriquement, juste la différence entre un et l'autre. Donc, voilà. Axonométriquement, vous commencez par les carrés où il y a 90 degrés partout. Isométriquement, vous allez avoir un diamant qui est créé avec angle 135 degrés. Donc, 90 degrés plus 45, ça fait 135, mais c'est acceptable à 145 aussi. Donc, ça dépend pour qui vous dessinez, mais certains, il faut vraiment être précis. Mais dessin, mais dans notre cas, c'est pas important. Donc, isométriquement, maintenant, dessiner cette forme, comme vous voyez, je choisis différentes formes pour ne pas faire vraiment la même. So I choose another geometric form, and the principle, the composite of this form is the same. Yes, you have 4 cubes. Yes, so it's 8 cubes here. What is about that form? Well, listen, it's nothing else than another 4 cubes. Yes, 1, 2, 3, 4, except that you diagonally cut it off. Donc, vous avez, et aussi ici, qu'est-ce que vous avez? Regardez, un cylindre qui est circonscrit dans un cube, hein? N'est-ce pas? Donc, les proportions, on connaît aussi. Donc, on peut tout de suite commencer à dessiner, disons, cette forme-là, n'est-ce pas? On va les prendre n'importe comment, disons, dans ce sens. So, as you know that we can have a little bit different form to just not get the same. And as you can see, the proportions we know already also because it's actually composite of multiple cubes. This is also 4 cubes, except the diagonally cut this prism, which is composed from those cubes. And of course, here we have what we have actually, you see, a cylinder circumscribed in the cube, isn't it? So let's go, let's sketch this. I'm gonna maybe take this side. So how are we gonna do? Oh, let's go. So you see, we need what? Diamond, isn't it? So let's do the diamond approximately. So I have, let's say, diamond, one angle, another angle, yes? I'm not taking care about the exactly the number, the angles as they should be. I just draw approximately my, axonometric view, and this is my, let's say it's going to be somewhere there. I'm going to create what? The diamond, yes? So vertically on the same, align, yes? And horizontally align here, I have a diamond of this kind, isn't it? So it's closer to 145 degree, this angle here, yeah, because this is going to be a little bit more than 45. 45 is here, so this is going to be approximately 145. Donc, je vais tout de suite composer un diamant, n'est-ce pas? Aligné verticalement par les coins, horizontalement par les coins. J'ai combien? Carré, 1, 2, n'est-ce pas? Donc, j'ajoute un autre, n'est-ce pas? Un autre ici. So I'm adding another one, yes, square approximately. And I try to verify if I am okay with the alignment, yes, by connecting diagonally
angles. Donc, je vais vérifier si je suis plus ou moins bien là. OK? Parce que si je aligne mon vertical et horizontal des coins, tout est bien. Donc, j'ai deux carrés. I have two squares, yes. Now we're going to put it the vertical, yes. Vertical. The divisions here and there, here and there. All the lines is the same as an axonometry. Parallel, parallel. Everything is parallel. Yeah? Doesn't matter which way we go. Yeah? And let's go further. So now, on divise ça en deux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a deux carrés. Ici, il y a deux carrés. Ici, il y a deux carrés, n'est-ce pas? Donc, si je choisis ici, disons, deux carrés, c'est à peu près ça. Comment je sais? Parce que ça égale approximativement cet espace et la même chose ici. Donc, j'ai deux carrés. Une fois je suis arrivé là, so one time I divided the surfaces, I established two squares, and I know that once I get to this point, I don't have to bother with anything here. I just do parallel line to the side over here. Yeah. So you see, I have the base for this four. So basically, I have, that. Yeah. So it doesn't matter. I took this side. Yeah. Over there. Yeah. So what I have here now, you see, half. Yes. Donc, j'ai ici des mi, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez même connecter les milieux. Vous pouvez connecter les milieux ici, ici, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Voilà, verticalement, combien? Un, deux carrés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ajouter un autre carré ou un autre prisme, la même que ça, mais en façon verticale, n'est-ce pas? À quelque part ici. So you add kind of another prism here, isn't it? Yes, parallelly, yeah, and parallelly there, the angles, parallelly everything, and you go there, yeah, okay. Let's say you have something along those lines, yeah, a little bit better, yeah. I'm not really care about the perfection here. It's just to really explain you how you should proceed. So now, what I have a cut off half of it, but diagonally. So if I'm going to cut diagonally, yes, that's what I get, isn't it? Yes? Yeah. I have already this full. Well, I can add a little bit shadows, so it's going to be better visible. Yes, over here, over there, and over here, over there. Yeah, so you see this kind of a dimensionality. Yeah, even here, if I add a little bit, yes, so it's going to be kind of visible better. Donc, quand vous voyez, je coupé diagonalement, n'est-ce pas, la même forme approximativement que celui-là et celui-là. Et je m'approche déjà à cette partie-là. Pas? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? 7 cylindres, oui. Donc, comme vous savez, je vais diviser encore au milieu, au milieu. So, it's what it left is still establish how large is the cylinder here. Yes. So I'm going to create a cube here, and after I'm going to circumscribe, the circle in it. Yes. So I have this already opening, and I go up the same height as the width, and I go there. Donc, je vais monter en haut avec les parties de cube, n'est-ce pas? Dans ce sens. Et dans ce sens, plus ou moins, voilà. Et maintenant, c'est intéressant, parce que dans axonométrie, notre cercle reste cercle. So, in axonometric sketching on the surface, the circle stayed the circle because we had square. Par contre, maintenant, voyez-vous, regardez ce diamant maintenant, et regardez qu'est-ce qui se passe ici. Hein? Ça devient quoi? Le cercle est représenté par ellipse horizontale. So, as you can see, now is diamond, yes, diamond here, and it's not anymore circle, but ellipse, horizontal ellipse, isn't it? So let's go. If I want to really circumscribe horizontal ellipse here, yeah, it would give me this cylinder, yes, and I'm going to do the same down there, and I'm going to have this form done. So if I just kind of retrace those a little bit stronger, the forms, so I obtained approximate,
depiction of this geometric form drawn isometrically. So the beauty of isometry is that it gives you the impression that it is drawn in perspective, but it's not perspective at all. It is the same technical drawing, axonometric sketch, yes. There is another projection, of course, is the, you know, um, uh, much more technical drawing, much more simpler, which is the, you know, simple projection, which I'm going to make another video about this. So that you have, you see, and if you add, of course, a little bit shading here, a little bit kind of coarse shadow here, let's say the light is from there. Yeah, so you're going to have some kind of much more, and from there, of course, let's say the light that goes somewhere there, so you're going to have approximately kind of shadow projected by the cylinder over here, yeah, and of course we go there a little bit, yes, so we're going to have a little bit, give kind of, you know, much more dimensionality, the entire form and so on, yeah? And of course, the same thing, we're going to have shadow after there and so on. Anyway, so it's just briefly, you know, so you see, isometrically is the same, is not, look at this form isometrically, how it's drawn, yes? So it's much more kind of different than, it's less bully, yeah? Is kind of, you know, much more lighter, much more nicer. So most of the time, I personally, I prefer to draw isometrically, but axonometric sketch is yet another thing. Yes, axonometric sketch is a little bit different. You see, it's kind of much more heavy. Yes, but isometric is much more lighter, as you could see it, both of them. Donc, comme vous pouvez voir, le dessin isométrique ressemble un peu à la dessin en perspective, hein, légèrement. À cette différence que vous n'avez pas convergence. Toutes les lignes sont parallèles, verticales, diagonales, parallèles, comme vraiment en dessin axonométrique, n'est-ce pas? Euh, il y a l'autre projection qui s'appelle oblique, mais je vais le faire prochainement, expliquer c'est quoi la différence. Mais en tout cas, dessin isométrique, c'est peut-être le plus raffiné de toutes les projections des 3D qui ne sont pas dessinées en perspective. Parce que les plus comme primitifs, c'est les projections obliques. Mais elle a certains avantages aussi, ça dépend, c'est plutôt utilisé chez les designers interior design. And the axonometric is a little bit much more heavy, but the oblique is even heavier. So, as you can see, isometry, as I know the proportions, donc quand vous voyez, quand je connais les proportions, oui, donc je peux beaucoup plus vite vraiment dessiner vraiment en vitesse, juste pour récapituler vraiment en forme, en isométrique de cette forme, n'est-ce pas? Donc, je sais que c'est 2 carrés, donc c'est à peu près ça, plus ou moins. Ici, ça va être aussi 2, voilà, comme ça, voilà, on a 2 carrés, on a 2 carrés, on divise, oui, n'est-ce pas? On divise aussi dans ce sens, OK? Maintenant, quoi? On divise plus pour avoir 7 carrés d'ouverture ici, pour cette cylindre, et ici, c'est quoi? On va en haut. Combien on va? La même largeur en haut, et on veut tout de suite déjà dessiner vraiment cette partie, même sans appliquer la prisme, elle est divisée après. Donc, on peut tout de suite se permettre vraiment de dessiner cette forme avec plus de facilité. So if we go over there now, so what I need, ellipse. You can also do right away the ellipse, the cylinder right away, because you know that the height of the cylinder is this width. So it's approximately there. And you put another, the same ellipse, and you have actually the cylinder of the form
already drawn there. So as you could see, you can create actually the same form much more faster when you know already the composition of this geometric form is very easy. The angle is not correct. You see, it should be this way. Yeah. Okay. So you have to really take care about the alignment, the parallelity of lines. So everything needs to be parallel, vertically parallel, diagonally this way parallel. So that you have to take care about. Donc, quand on pouvait voir, on peut vraiment beaucoup plus vite dessiner en forme vraiment isométrique, en façon isométrique, cette forme, voilà, que je tiens dans ma main, et très confortablement. Et on n'a pas besoin de dessiner premièrement la prise, mais après la diviser, la même chose ici. On n'a pas besoin parce qu'on sait que si on largeur de l'ellipse en bas, c'est ça. Donc, hauteur, c'est la même, c'est de largeur, c'est là, et on ajoute la même ellipse en haut. Nous allons avoir tout de suite, puis tout de suite la même cylindre que celui-là. OK? Et ici, on sait déjà que si on a les hauteurs et on a la largeur ici, ils sont pareils, pareils. Donc, on va juste tout de suite couper, voilà, et on va avoir cette forme très facilement dessinée. So, as you can see, it's very easy. Once you know the proportions, you don't need to measure anything or search for proportions because your proportions is the cube. Yes? Multiplication of the cube. Donc, quand vous le voyez, c'est la multiplication des cubes. Quand vous connaissez tout, quoi, c'est très facile vraiment construire quelque chose isométriquement. L'espace isométrique, n'est-ce pas? Et particulièrement cette figure, forme géométrique. Donc, merci beaucoup. Et plaisir. Thank you very much. And see you soon.